Ekitongole ate ekitwala abasuubuzi ne bannamakolero mu ggwanga olunaku olwaleero bavuddeyo ne basaba gavumenti okubeera nno ng'atekkiriza abasuubuzi bonna mu Uganda okusobola okutunda ebintu byabwe okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 nga tebali ku nkola eya ifrizi. Nkwaniriza ku mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi akawungezi k'olunaku olwaleero erinnya nze Naomi Mutumba ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Kansooke nkuwa emitwe emikulu olwo nno tulyoke tunyikire mu mboozi ze tuleese olunaku olwaleero. Leero mu Agafa mu byobusuubuzi esabye gavumenti okusooka okukkiriza abasuubuzi basooke batunde ebyo bye balina okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa June olw'enkola ya ifriisi etandike. Okusasula emisolo asasula kubanga okubirema bikatuwadde miliyoni 2 bwekiri kati mugenda kufuna miliyoni 2 ebyongedde ebibiina ebiteresi by'ensimbi n'enkula obukadde 2 ensonga evudde ku kukozesa obulungi ezo ezaabaweebwa mu myoga. nagigezezzaako nga njigulira bali mu kwekalakaasa basabiddwe okuggulawo amaduuka gaabwe. Ababaka bakivumiridde baagala gavumenti esooka ekiyimiridde. Katugatandike bwe tuti akawungezi k'olunaku olwaleero ekibiina ekitwala bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association of Uganda ate olunaku olwaleero kivuddeyo ku nsonga y'abasuubuzi eyikulungudde okumalira ddala wiiki nnamba ng'era bali mu keediimo ak'okuggalawo amaduuka okwetooloola eggwanga lyonna. Kaakati nno bano basabye gavumenti okusooka okukkiriza abasuubuzi bano basooke batunde ebyo bye babadde balina nga tebali ku nkola eya ifriisi okutuuka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 nga tugenda mu mbalirira y'omwaka ate ogwa 2025-2026. Emboozi eno tugirina katugikuwe mu bujjuvu. Ekitongole ky'omusolo kyabayo n'ekitongoza enkola eyatuumibwa Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System emanyikiddwa nga IFRIS n'engeri y'okulaba nga buli musuubuzi asobola okusasula omusolo. Wabula bangi ku bano bakiwakanya nga bagamba nti emisolo gye basukiriddeko nga kyabasikiriza n'okwekalakaasa. Omuntu ova wano ng'ofunye sente ozijja mu looni n'ogenda ebweru n'oleeta ebintu ebituusiza nakawa omala okutuuka nakawa bakuba omusolo gwe baagala nakawa. Deewo Kayemba nga ssentebe w'ekibiina ekitwala bannamakolero ategeezezza nga bannayuganda bangi naddala abali mu bizinensi bwe bettanidde okusasula omusolo kyagambye nti enkola eno yakuyamba gavumenti singa ebeera ekwatiddwa bulungi. Enkola ya ifriisi nnungi nnyo kubanga yeyamba eggwanga okukungaanya emisolo nga buli omu alina okusasula emisolo asasula kubanga okubirema bikatuwadde tukaaba bannaffe fe abaawaayo tini namba abasasula kino lwaki ffekka muddukirako essaawa zonna lwaki abalala temubasasuza. Kaakati ifriisi eyamba nti buli muntu alina okusasula omusolo ajja kusasula. Ensonga eno eyimbudde abakulira bannamakolero okuvaayo okusaba ekitongole ekya URA okuddiriza ku mukono ogw'ekyuma gwe badde etadde ku basuubuzi bano kubanga abasinga tebannasomesebwa nkola eno nga bwetambula. Era tugamba nti gavumenti eyanguye regulations amateeka agagenda okulambika etteeka ekkulu agagenda okulambika etteeka ekkulu bwe ligenda okukola n'ekirala tugamba nti nga tugenda mu maaso tujja kusaba gavumenti eteekewo commission ejja okutawulanga entalo za competition. Onanguzizza kino ate yakikola ate wamaze okukinguza ate n'asala omuwendo nze nfiirwa ssente awo nga ngenda mu kooti eya commission nga batutawulula nti gwe tolina kukola kino ate bwoguze ono ate wano tojja mu sipeesi ye byetwagala. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'asaba bannayuganda okwettanira ebintu ebikoleddwa mu ggwanga. Bano kye baategeezezza nga bo bwe bali abeetegefu okusuubuza bannayuganda okusobola kulaakulanya ebyenfuna. Kyogenda ebweru be tuba tuwa ebintu byaffe bye tukoze be baba beeyongerayo be baba babitunda. N'olw'ensonga eyo tuwagira abasuubuzi kye bagambye nti bannamakolero tetulina kutandika ate kukola kye kulenga bintu mu butale
bannaffe abasuubuzi mu kikuubo watu bajja bawanga ebintu byaffe hardwares tubawe ebintu byaffe bo babyongereyo n'ekirala era omukulembeze w'eggwanga mbadde nkimugamba tulina amakolero amatono ge bayita SMEs agabadde tiganda kula kutandika kukola bintu binene nga raw materials gazijja bweru kati nago raw material gatanze zijja wano bwe babajja wano the tuyita intermediate raw materials wabeewo system ekkiriza nti abakola ebinene bakole ebinene abakola abayambisa intermediate raw materials bazeyambise bakole product baziwe ba wholesalers bazongereyo ba retailers abantu bafune bwe tunakola ekyo mujja kulaba nga ekonomi yaffe ekula ku sipiidi eyayiriri. Ebimu ku bisabiddwa okuva mu bannamakolero kwe kulaba nga gavumenti esikiriza abasuubuzi okutunda ebyamaguzi byabwe okutuuka nga 3 Juni nga tebakozesezza IFRIS minisitule y'ebyensimbi okuggyawo ebibonerezo eri buli muntu anaasangibwa nga takozesezza IFRIS wamu n'okusisinkana abasuubuzi. Kali ate bwe tweyongera mu maaso katutunulire enteekateeka ez'okusima amafuta mu mwaka ogujja ogwa 2025 era nga Uganda ate evuddeyo n'esiima nnyo eggwanga lya Tanzania awamu n'okusobola okuggusa eddimu lino. Bino nno byogeddwa minisita omubeezi owa minisitule ey'ebyobugagga by'omuttaka awamu n'amyuka omukulembeze w'eggwanga lyattu erya Uganda. Emboozi eno nayo katugikowe. Mu nteekateeka y'okwetegekera okusima amafuta mu mwaka gwa 2025 Uganda evuddeyo n'esiima eggwanga erya Tanzania okuyimirira nayo mu nteekateeka ey'okuyamba okusima amafuta gano. Minisita omubeezi owa minisitule y'ebyamafuta n'obugagga bw'omuttaka Honorable Fiona Nyamutoro akattiriza ensonga eno. Our gratitude goes out so much to the government of Tanzania, especially Her Excellency Samia Suluhu for the support that she has offered, not just to our president, but to our country at large. Coming from a background that she picked from the late His Excellency before he passed on, I think she deserves a round of applause. Ladies and gentlemen, there is no time that the East African Federation has made sense than now, not just to Uganda, but for all the partnering countries. At a time when we are ready to have our first oil, I want to report to His Excellency, the Ambassador of Tanzania to Uganda, that at least every young person in Uganda can say mafuta. We can also say gesi. So when it comes to Swahili, in strengthening our partnerships, we are ready to go. Uganda yetegekera okutandika okukozesa amaanyi wamu n'amasannyalaze amayonjo omuli gas wamu n'amafuta abakugu bongedde ne batangaaza kuwa Uganda bw'ejja okuba singa buli omu ayaniriza enteekateeka eno. Energy transition, basically, this convention was about the energy transition. What opportunities do we have as Uganda in that transition, but also how do we achieve transition, but at the same time taking forward our oil and gas sector. Basically, energy transition is to move away from fossil fuels and go green, go renewable energies like solar and so on. But what has been achieved globally from COP28, as you've heard, was a fair transition to make sure even us who are just entering into oil and gas are able to take advantage of our resources to transform our economies, and that is what they mean by fair transition. It will be gradual. It will be gradual. You have heard, as a country, we have a plan which is, I think, 2050. By then we will see less of the black oil in most of our energy-intensive industries. And so for us as a country, we are looking at oil and gas to facilitate our transition. Ate ye Minister abulanyizibwa ku byobugagga by'omuttaka Dr. Ruth Nankabirwa
ategeezezza nti ensonga y'okusima amafuta si ya Uganda yokka naye egasa omukago ogwa East Africa okutwaliza awamu. East Africa and Africa as a whole. Therefore, we should always continue to pay tribute to His Excellency Pombe Magufuli, rest in peace, for his support that unlocked one of the critical infrastructures for petroleum development, the East African crude oil pipeline. We will continue to pay tribute to Her Excellency Samia Suluhu, the current President of the United Republic of Tanzania, for her total support and commitment. He started from where the late President ended. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo mubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nga Uganda bw'erina buli kimu ekyetaagisa okutandika enteekateeka y'okusima amafuta. Uganda is blessed with numerous energy resources to sustain all our energy needs. Among these, we boast of the solar, wind, hydropower, nuclear, and geothermal. We have further been blessed with minerals, oil and gas, and I am happy that Ugandans, together with our partners, have resiliently developed our oil and gas resources without looking back, and very soon, this oil in the Albertine Graben will be used by our people. Uganda's energy transition plan that we launched last year in Dubai spells out a clear pathway to achieving net zero emissions by the year 2065. Uganda has an estimated 500 billion cubic feet of gas. This gas, which is expected to be depleted in just 8 years, will be used to mainly power the different project infrastructure, such as the central processing facilities, the flow lines, and the crude export pipeline to Tanzania. Uganda isuubira okutandika okusima amafuta gaayo omwaka ogujja 2025 era ng'enteekateeka zino zikyagendera ddala mu maaso okulaba ng'eddiimu lino lituukibwako bulungi. Ate bwe tweyongera mu maaso abasuubuzi abakyali mu kwekalakaasa basabiddwa nno okubeera nga bavaayo ate baddemu okuggulawo amaduuka gaabwe batandike okukola nga gavumenti bwe yeekenneenya enkola eya IFRIS ebaviiriddeko okwekalakaasa nga kino kyakutwala ssabbiiti eziwerera ddala 2. Okusaba kuno kwabadde mu kiwandiiko ekyasomeddwa minisita omubeezi ogwa minisitule y'ebyensimbi omwami Amos Lugoloobi ku ebyo ebyatuukibwako bwe baali mu nsisinkano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Lugoloobi agamba ensonga 6 ezayanjulwa abasuubuzi mu nsisinkano eno nga muno mwalimu obutategeera nkola empya eya IFRIS, omusolo gwa kiro, omusolo ogwa VAT gwe baali baagala okukendezaako okuva ku bitundu 18 ku buli 100 okudda ku bitundu 16 ku buli 100. Abasuubuzi bagamba nti waliwo abasuubuzi be balina emabegako abaazira okusasula mu Uganda ebintu eby'enjawulo olw'emisolo egiri waggulu. Lugoloobi agamba nti mu nsisinkano eno mwe baasalirawo abasuubuzi okuddamu okukola okutuusa ssabbiiti 2 gavumenti lw'eneebaako okwanukula ku nsonga z'abasuubuzi ng'emaliriza okwekenneenya ensonga ezo n'enkola eya IFRIS mu maaso nga bwe basomesa abasuubuzi ku nkola eno okusa yafeesi ya IFRIS mu kikuubo mu kibuga Kampala. Lugoloobi agamba nti olunaku olw'enkya wakubaawo ensisinkano wakati w'abasuubuzi n'omukulembeze w'eggwanga singa wanaabaawo ekikyuseemu era wakkomawo mu paalamenti abategeeze. The Honourable Minister of Finance, Planning and Economic Development, together with his colleague, the Honourable Minister of Trade, Industry and Cooperatives, and the Honourable Minister of State for Trade, held a meeting with the representatives of the traders to discuss and resolve a number of issues affecting the traders. The following issues were raised by the traders. Issue number 1 relates to the VAT threshold.
the traders requested that the government should consider increasing the VAT threshold from shillings 150 million to shillings 1 billion and a reduction of the VAT rate from 18% to 16%. Issue number 2, which they raised, is the electronic fiscal receipting and invoicing system, commonly called IFRIS. The traders expressed concerns that the electronic fiscal receipting and invoicing system presents several challenges. Notably, it imposes a high cost of compliance. Most traders don't understand the system and applies to all traders irrespective of whether they are VAT registered or not. Issue number 3 relates to the import duty on fabrics and garments. The traders argued that import duty of $3 and the $3.5 per kilogram, or 35%, whichever is higher, for textile fabrics and garments, respectively, is very high. Issue number 4 relates to the non-standardized valuation guidelines for goods. The traders argue that URA gives different values to different importers at different times for the same imported items. They noted the need for certainty and uniformity about the tax liability on imports. They further recommended that URA should, as much as possible, use valuation methods consistent with the WTO customs valuation, and in special circumstances where values cannot be determined, URA should provide value guidelines on an annual basis. Abaka ba Parliament ab'enjawulo okubadde omubaka Abedi Bwanika banenyiza gavumenti olw'okubiibita abagwira ne byerabira bannayuganda kye boogeddeko nti singa tekikoma kyakugoba bannayuganda mu bizinensi bazirekera abagwira. Said that they are going to put up offices in Chikubo to educate the public on IFRIS. I want to remind you that even in Masaka City, in Mbale City, in Soloti, the entire nation, we need these offices, not only in Chikubo. Traders are not only in Chikubo, the strike is everywhere, countrywide. Ensure that you put offices everywhere. If we can have it on cotton, which we can produce, then you can increase the tax on cotton. But spandex, jean, such materials that you have no capacity to produce, wool, really wool, what level of sheep production, sheep, because wool is from sheep. Ono ye Commissioner wa Parliament ku ludda lwa gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba anenyiza ekitongole ekya URA obutava ku basuubuzi ate nga bayimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Right, Honourable Speaker, URA submitted to Parliament in this budget process its policy statement, and they are reporting that actually they are going to register a decline of revenue growth. Even during COVID, we had a trajectory of growth of 9%. They're projecting a decline of almost 4% in this period. And when you follow what's happening in that entity, there's a huge job turnover. So many senior employees are leaving, and nobody explains why. I beg your pardon, Honourable Speaker. And then we are seeing that URA has turned into a target entity. They are preoccupied with their targets, not a facilitator of stability, of growth of the country. You see, when you are preoccupied with the target, you lose sight of who are you targeting. They don't care as long as they collect money from you and you close and they get their target. Where they'll get money next year, it's not a matter. Right, Honourable Speaker, we need to interest ourselves in how URA operates. Kale ate ke kaseera tubeere nga tugenda mu kanyomero kaffe akamanyikiddwa ng'obadde okimanyi.
Mukyalaba amawulire agafa mu byobusuubuzi mutukkirize tubawumuzeemu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They're over. They're over. But you see these people here, they are on GOTV Plus, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, or they can watch Beloved and they cry. So my friend, from now on, it's more magic to Uganda's best shows on GOTV Plus. Rachel Rich, the Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente chikulu enaku zino momo ensorting anytime. In fact mwanyinazi nawe kankusorting. Really? Nkuweereza endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku luluwo mpaka mu chips. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesortinge. Kozesa Momo app oba nyiga *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. We've been through a lot. The only reason why we are still standing is because we're the Kirundas. And therefore the need to keep that name and legacy alive. There's something you're not telling us. What are you talking about? So you knew about the people that killed Teresa and you kept it to yourself. Lucy, the last time we did not do it properly. Smart 24, driving business.
Kale kitundu kyakubiri ekyamawulire agafa mu byobusuubuzi bwe tweyongera mu maaso ate abatuuze ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze batandikawo ebibiina okusobola okwekulaakulanya era ebibiina bino nga basobola okuterekamu ensimbi zaabwe nga muno nno mwe muli n'abatuuze abakolera wano okumpi naffe mu industrial area bwe bayite abarufula era nga baggulawo sako emanyikiddwa nga emyoga sako eya boda boda B wabula bano mu lukiiko lwe bataddewo olunaku olwaleero bavuddeyo ne babeera nga bakubirizibwa okukozesa ensimbi ze baterese obulungi olwo nno n'okuzongera okubeera nga bazisiga awalala zisobole okwongera okuzaala endala emboozi eno katugikuwe ne mufuna miliyoni 2 bwe kiri kati mugenda kufuna miliyoni 2 fenga batwala Kampala Central Division ku SACCOS tulina mu Kampala Central Division eyammwe nenda kasero muli basukulu munyo. Mu ngeri y'okwongera ku nkulaakulana y'eggwanga gavumenti ezzeevaayo n'enkola ez'enjawulo omuli PDM emyoga seegi n'endala nnyingi okusobola okuggya abantu mu bwavu. Emu ku nkola zino ye y'emyoga era ezzeeyamba abantu bangi naddala abalina bizinensi. Mu bubaka obutuumiddwa meeya wa Kampala Central Division omwami Serada Geoffrey asabye SACCO eno okuteeka ensimbi zaayo mu pulojekiti ez'enjawulo ate nno bwe banaakiganyulwamu omuli okwongera okugula emigabo okusinga okukozesa ssente obubi. Asabye Abannayuganda balabire ku ggwanga lya Kenya mu kutereka ensimbi ekintu ekigenda okubatwala mu maaso. Naye bwe mbadde wano ne mpulira maama wange wali sevingi wange mugyeyo tuyinza okuba nga tetufunye mukisa gutambulako naye bw'otambulako mwova mu Uganda katwetwale kumpi wano tuyingire Kenya. Kenya buli kya bugagga kitambulira mu SACCOS. Musanga bus nga bagiyita Rufula Sacco whatever. Coasters buli kimu n'ebizimbe bitambulira mu SACCOS. Kakati mwe mwesudeko nti ssente bazibawadde muzikozeseza buli lwe mulaga accountability kitegeeza babongera ssente. Ye coordinator wa SACCO zino omukyala Maureen Mulangira okuva mu yafisi y'omukulembeze asabye abakyala okwongera okukola obutalinda za kameeza. Luli bagambanga nti omwavu ayagalwa nnyina naye maama akyakwagala ng'oli mwavu okitegeera ne maama ayagala amulabirira kati gwe bw'onokaaba olumaamiro nina omwami ampe bo beebaliwa nabo baavu tabaleka buliri nga beebase abamu bazuukusa nobazuukusa ne mugaba gundi ngenda kukola fuluma ennyumba yange enkola eki nsibewo si bwe kiri togenda kulinda mwami nti ate ninda mpeereze alekewo ezakameeza n'ezakameeza tazirina bava muzigo ogumu bayingira mu guno bayingira mu guli kati ffe tukole ki twekolere tutereke era mbakubiriza twagala okukola eddagala ly'omwavu ki twekolera. SACCO eno eteekateeka okuyingiza obukadde 288 buli mwaka. Yo gavumenti yawadde SACCO eno obukadde 20 okwekulaakulanya. Kale ate bwe tuvaayo eyo minisita w'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija ategeezezza nti ensonga eziruma abasuubuzi naddala ezigenda mu maaso kaakati ate ezibaleetedde okuggalawo amaduuka zigenda kubeera nga zigonjoolwa mu bwangu ddala obutasukka olunaku olwaleero. Kasaija bino abyogeredde mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyensimbi. Emboozi eno nayo tugirina katugikowe. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi mu paalamenti katudde okutema entoto ku nsonga ya IFRIS ereetedde abasuubuzi okwekalakaasa. Minisita ategeezezza nti ye nga minisita w'ebyensimbi afiirwa omusolo ate ne bannayuganda bafiirwa emirimu. This man who is speaking. Why? I'm losing revenue. 2,
I am losing jobs. Onasabye abasuubuzi okugumiikiriza balinde ensinkano y'enkya egenda okulemberwa President Museveni n'abasuubuzi balabe kye banaasalawo. Abasuubuzi bategeezezza nti si baakugulawo okutuusa nga URA eddiriza mu kino waakiri okufiirwa kubanga ne mu COVID-19 baggalawo ebbanga. So I'm praying, let us calm down. If I had a chance to address the traders, but since they are represented here, let us make sure that we resolve these issues as quickly as possible. That's what I'm telling you, as quickly as possible. It's not pleasant to me, it's not pleasant to the government to see what is going on now, because it's all loss. The business people are losing, we are losing as a country. Abaka ba Parliamenti nga bakulembeddwamu Honorable Abubeka Kawalya owa Lubaga North ne owa Nsubuga Balimwezo n'abalala basabye gavumenti okuddirizaamu ku nsonga eno eya IFRIS. Bano bategeezezza nga bwe batalwanyisa IFRIS wabula baagala obwenkanya eri buli munnayuganda. Ku nsonga z'emisolo naddala enteekateeka eno ya IFRIS URA gye yaleeta ate nga temaze na kunyonyola basuubuzi biki bigikwatako n'abaani abalina ogikozesa ate ne tukizuula nti abantu abamu URA bateekako eryanya eddene ng'ekuŋŋaanya omusolo ne weesanga nga n'abamu ebyamaguzi babigula kwabo ababa nga omusolo bagusasula dda naye ate ne baagala ne bana abaguze ku baasasula omusolo nabeera basasule. So item emu ne busanga bagigyeko omusolo emirundi ebiri. Naye ate nga ekisinga otunyigiriza ennyo ddala ffe ng'abakulembeze otubeera mu bantu baffe bemulugunya ku kampani z'abano ba foreigners bakyeruppe abajja okukolera emirimu wano gavumenti nebawa tax holidays ne baba nga oli kampuni alina kampuni erina emyaka 10 tesasula musolo. Eyo tange system nagigezezzaako nga njigulira mukyala wange naye computer obu computer yantutteko miliyoni 3.5 kati software naye natwala miliyoni 3.5 ate nga opangisa mupangise software toguze mugule nti omuguze wuwo naye opangisa mupangise kumpi buli mwaka nga bakujjako sente ezo kakati eri very expensive. Ekyokubiri tebagibasomesezza nti n'oyo yennyini agenda ogikozesa ne mukyala wange yamulemye era leero nkubidde eyakituguza gy'asomese mukyala wange n'abakozi be wabula tasobodde kufuna biseera nti n'anaagikolako oba ofunye agikolako alina okuba nti ajja kukujjako ssente nnyingi nnyo okulaba nti akuyamba. So oyo omuteekeko nti miliyoni emu ekitono anweesanga nti IFRIS yennyini efuuse very expensive eri complicated ate eri expensive nti abasuubuzi aba bulijjo tebagisobola. Bwe twolekera nno ate ebyobulimi bitongole ebyobwannakyewa bitandise okubeera nga bibangula abavubuka naddala mu nsonga z'okulunda. Bano nneesira balitadde ku kulunda embizzi ng'ekintu ekigenda okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Alipoota y'okubala ebisolo mu ggwanga ey'omwaka 2021 yalaga nga amaka obukadde 2.2 galunda embizzi era okusinziira ku alipoota eno kwali kulaga mu kiseera kye kimu ng'omulimu guno gukola obukadde 7 n'akatuntundu kamu. N'olwekyo enkola eno yakuyamba Abannayuganda naddala abavubuka okusobola okwejja mu bwavu obubadde bubasibyeko akanyaaga. Egimu ku mirimu emyangu mu bulunzi n'obulimi kubanga embizzi twazikozanga n'omuntu atannaba kutuuka ku mutindo gwatuuseeko aziriisa kyasanze kyonna ng'emmere efikkidde era n'oyo atannaba kusobola kuzimba kiyumba ekiri ku mutindo asobola okukuuma bulungi embizzi ze wansi w'omuti ate n'ava ku mutindo ogwo n'agenda kumulala. So mulimu mwangu ku muntu yenna atandika nga ffe abakola mu bavubuka kati kubanga embuzzi ereeta amagoba mu bwangu. Omulunzi ne bwana batannaba kusobola kugikuumira bbanga ddene ayinza okugamba kantunda obwana mangu mangu. Okulunda embizzi oba omuntu ali mu bizinesi y'okukola emmere y'ebisolo alina okumanya nti waliwo okusoomoozebwa okuwerako okusangibwa omuvubuka yenna
kwalina okumanya nga ebika by'omutindo ebibi, ssente ennyingi ez'emmere, obutaba na mawulire agakwata ku by'ensimbi n'akatale, endwadde n'obutaba na magezi ku inshuwa naddala abo bonna abalunda ebisolo bino. Kugeza ng'okwesanga ng'olulyo lwe balunda si lulungi, ebbeeyi y'emmere ewanvuwa era n'efulumya bangi mu katale, okwesanga n'emmere etali ku mutindo, oba okubulwa ensimbi n'ebyayinshuwa mu nsonga z'okukuuma embizzi oba mu agriculture byonna awamu, ebyensimbi bizibuwalamu. Kino kisikiriza bannakyewa bano okuteekawo omusomo ogw'okwongera okubangula abali mu bizinensi eno okusobola okwongera akatale k'okulunda embizzi mu Uganda. Gusimbye ku kintu kimu ekyo kya mbizzi n'abali mu bizinensi eyo. Gujja kuba mukisa eri abo bonna abali mu bizinensi eno, naddala abavubuka baffe be tukolamu, okwesanga nga basanze one stop center oba ekifo ekimu we bagenda okusanga abantu bonna abali mu bizinensi eno ku buli mutendera, oteekeko abali mu by'amateeka, ebifuga ensonga ezo zonna, ebintu byonna ebikwatagana ku bizinensi eyo naye nga babiwangaaliddemu, bajja kusobola okubaawo mu musomo guno. Era nga ffe abavubuka n'abantu bonna abali mu bizinensi eno n'abagyegomba ogitandika, kituwa omukisa okwebuuza buli omu ali mu value chain akikoze atya okusobola okubeera okuba omuwanguzi. Kale ate bwe tuvaayo eyo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasisinkanye omukulembeze w'eggwanga lya South Africa Ramaphosa okusobola okwogera ku nsonga ezigenda okubeera nga ziyamba okuzimba amawanga gombi. Mu nsisinkano emaze ennaku 2 okuva ng'ennaku z'omwezi 15 paka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwokuna omwaka 2024 ey'omukulembeze w'eggwanga lya South Africa n'owa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bingi ebituukiddwako. His Excellency Ramaphosa yabadde awerekeddwako minisita we ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Dr. Naledi Pandor wamu ne minisita we ow'ensonga z'obukulembeze Tishaven. Ate yowa wano Yoweri Kaguta Museveni mu kwaniriza omukulembeze ono yabadde ne Honorable Jason Oboth, Minister omupya wa Defense Honorable John Mulimba, General Muhoozi Kainerugaba nga yakulira amagye wamu n'abalala bangi. Bombiriri bano bayogedde ku nsonga nnyingi nnyo ezigenda okugasa ensi zombiriri omwabadde ebyobusuubuzi, ebyokwerinda wamu n'okukulaakulanya ensi zino. Kale ate katwolekere Agafa ebweru w'eggwanga era nga tutunulira eggwanga erya Zimbabwe ng'abantu abakyusa ssente mu ggwanga lino baali nno baagobwa ku nguudo, wabula bano bakomyewo. Kaakati nno gavumenti yaayo evuddeyo n'eyongera okulabula okw'amaanyi eri abo bonna abakyusa ssente ku nguudo babeere nga bavaako, kubanga kino kikosa ebyenfuna by'eggwanga. President Samia yategeezezza mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe yatuuzizza ku State House mu kibuga Ankara ku Lwokuna. Ku mukolo guno abakulembeze b'amawanga bombi balaba okussa omukono ku ndagaano 6 ez'okutegeeragana ezigenda okuyamba. President Samia yagambye nti balagidde baminisita abalina obuvunaanyizibwa n'abakugu baabwe okusisinkana abajje n'enteekateeka ey'okuteesa ku ngeri y'okussa mu nkola ebitundu eby'okukolagana. Ku nkolagana eriwo kati w'amawanga abiri yayongeddeko nti kiwadde abakugu b'e Turkey ekkubo ery'okukola abakugu okuva mu Turkey okubayambako mu kukyusa Tanzania nga bakola projekiti ez'amaanyi omuli oluguudo lw'eggaali y'omukka oluyitibwa Standard Gauge Railway olugatta Tanzania n'amawanga amalala ku mulirwano. Ku ludda lwa Pulezidenti wa Turkey yagambye nti enkolagana eriwo teyoleka bungi bw'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi, y'ensonga lwaki enteekateeka eziriwo mu kiseera kino zirina ekigendererwa eky'okwongera akawumbi kamu. Yayongeddeko nti enkolagana ey'obwesimbu yatandikibwawo wakati w'amawanga abiri, y'ensonga lwaki enteekateeka eziriwo kati zirina ekigendererwa eky'okwongeramu akawumbi akamu. Kale mutusonyiwemu ate olw'emboozi eyize, wabula katwolekere eggwanga erya Zimbabwe era ng'abantu abakyusa ssente bano nno bavuddeyo okubeera nga bagobebwa ku nguudo, kubanga era baali bagobebwako naye kakati babadde bakomyewo. Kino nno kimenya mateeka mu ggwanga lino era emboozi eno tugirina katugikuwe. Abantu abakyusa ssente mu Zimbabwe mu ngeri emenya amateeka baddamu kukola ku nguudo nga bakozesa omukisa ogwabaweebwa
bwe baateekawo ssente empya eza zaabu eza Zimbabwe Gold. Enkulaakulana eno ejja wadde nga gavumenti ekoze kyonna ekisoboka okutereeza enkola y'ebyensimbi. Wadde nga mu kiseera kino ssente za Zimbabwe Gold ziri ku kompyuta zokka, ssente z'omubiri n'ensimbi zikyali mu kukola. Abasuubuzi b'akatale k'omuddugavu nga baatandise dda okuwa ssente ez'enjawulo ku bbeeyi ey'ekitongole. Okusinziira kwa alipoota, akatale k'omuddugavu kagula Zimbabwe Gold nga 15 ng'omuwendo ogw'okutunda Zimbabwe Gold 2 ku buli $1 y'Amerika. Bw'ogeraageranya ne 13 Zimbabwe Gold buli $1 yateekebwawo kampuni eya ZB Financial Holdings. Jjukira nti Zimbabwe etandise okugezesa ebyenfuna ebipya n'etongoza ssente zaayo empya. Guno gwe mulundi ogw'omukaaga ng'eggwanga ligezaako okuteekawo ssente z'omu kitundu ezigenda mu maaso. Okwawukanako n'ebyo ebyasooka, Zimbabwe Gold terina kubibwa banka enkulu mu ngeri ey'okwesalirawo. Gavana wa banka enkulu yagumizza abantu okwemalirira ku buvunaanyizibwa bw'ebyensimbi n'ategeeza nti bagenda kwongera ku bungi bwa ssente ezigenda mu maaso okutuusa ng'ebintu ebimala bikomyewo. Bwetyo bwe tutambudde akawungezi k'olunaku olwaleero wano ku Smart 24 TV amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Ate puroguramu nnyingi ezigenda okubeera nga zigendera ddala mu maaso wano mu kitongole ky'amawulire, katubeere nga tukwagaliza ekiro ekirungi wamu ne wiikendi ennungi. Atukumira mpeera kutukumire, sigadde nze Naomi Mutumba ne munange Winnie Buyinza Nakawoki. Weeraba. Leero mu agafa mu byobusuubuzi, umesabye gavumenti okusooka okukkiriza abasuubuzi basooke batunde ebyo bye balina okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa June olw'enkola ya IFRIS etandike. Okusasula emisolo asasula kubanga okubirema bakatuwadde miliyoni 2 bwekiri kati mugenda kufuna miliyoni 2 yongedde ebibiina ebiteresi by'ensimbi n'ekira obukadde 2 ensonga evudde ku kukozesa obulungi ezo ezaabaweebwa mu myuga. Nagigezezzaako nga njigulira mukyala wange okugulawo amaduuka gaabwe. Ababaka bakivumiridde baagala gavumenti esooka ekiyimiridde.